Are you ready to learn everyday English? Lesson 77. Let's go. 해도 괜찮을까요? Do you mind if? Do you mind if? 앉는 것은 To sit. To sit. 나는 여기 앉아요. I sit here. I sit here. 내가 여기 앉아도 괜찮을까요? Do you mind if I sit here? Do you mind if I sit here? 여는 것은 To open. To open. 창문을 여는 것은 To open the window. To open the window. 나는 창문을 열어요. I open the window. I open the window. 창문을 열어도 괜찮을까요? Do you mind if I open the window? Do you mind if I open the window? 가져가는 것은 To take. To take. 이 의자를 가져가는 것은 To take this chair. To take this chair. 나는 이 의자를 가져가요. I take this chair. I take this chair. 이 의자를 가져가도 괜찮을까요? Do you mind if I take this chair? Do you mind if I take this chair? 기계를 켜는 것은 To turn on. To turn on. 냉방을 켜는 것은 To turn on the AC. To turn on the AC. 나는 냉방을 켜요. I turn on the AC. I turn on the AC. 냉방을 켜도 괜찮을까요? Do you mind if I turn on the AC? Do you mind if I turn on the AC? 그럼요. 괜찮아요. Sure, go ahead. Sure, go ahead. 미안하지만 I'm afraid that. I'm afraid that. 이 자리
This seat. This seat. 이 자리 임자 있어요. This seat is taken. This seat is taken. 미안하지만 이 자리 임자 있어요. I'm afraid that this seat is taken. I'm afraid that this seat is taken. 오늘은 여기까지. 구독과 좋아요. Thank you for watching. See you next time. 안녕.